Welcome, dames en heren. Het is the lezing for the Scorpion. This energy begins from the 2nd of September to 12. Alright, dames en heren, wat zien wij hier is some sort of a balance komt binnen. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen. Een eind komt voor een Leo die recognize some sort of a oneerlijk spelletje of een Leo. A Leo word kapok and informatie come out that a Leo have a fraud could okay? Dus ik zie dat, ja, sommige van jullie misschien is een broer of zo, of wat, of een kennis. Deze person have some sort of a oneerlijk situatie gedaan. Dus the 7 of Wands is a Leo, Mars in Leo, Tower moment, Mars in Gemini. So, Gemini and a Leo. And if, as you see, this is a situation waar iemand gaat echt opgepakt. Okay? Dus iemand wordt opgepakt. Dus wat zien wij hier is dat een jonge dame tussen de leeftijd van 25 en 45 probeert some sort of a new start te krijgen. Nou, twee mensen kunnen samenwerken om some sort of a new contract, new start te krijgen. Met de falsificatie van data. Die hebben Leo gepakt en recognized dat de Leo have data en informatie access. Dat was voor a family. Dat is a Pisces family data en informatie access. Okay? En deze person wordt gepakt. There's a huge tower moment. En heel veel informatie komt even boven water. Sommige van jullie have a steermark of Stenbock person. Laat mensen weten dat deze person creëert some sort of a false documentatie en informatie. De informatie was voor a steermark of Stenbock. Dus ik zie deze steermark of Stenbock krijgt een nieuw start. Maar deze crave en een tweeling niet. Tower moment voor een tweeling. Een tweeling komt achter dat ze vrouw of ze kennis have crime career. Zeer groot tower moment. Oké. En jullie Scorpion staan stevig in je schoenen. Zodra een situatie wordt opgelost. Informatie is nou uitgekomen over een waterman mensen die hebben family informatie access. Geen nieuwe start komt voor een viskreep of scorpionnetje en zijn moeder. Omdat er mensen nou achterkomen dat deze twee mensen hebben fraud creëren. Dus deze kreef, viskreep of scorpionnetje en zijn moeder wil some sort of a new start and have iemand anders data, a visperson data access en verbruiken, oké? Dus deze steermark of Stenbock person recognize wat is gebeurd, oké? En deze vrouw is van op de hoogte wat is gebeurd en laat het even weten. En nou ze heeft gepakt een kreef en een tweeling. Die is nou van op de hoogte dat deze person had de waarheid niet gesproken. En die hebben een kreef gepakt. En ik zie dat een huge tower moment is hier. En het is een ontplofte voor een koppel. Groot ontplofte voor een kreef en koppel. En contract is behind up direct. Een tweeling wordt opgepakt. Oké, verdriet voor deze tweeling. Zeer, verdriet, data en informatie. Dus dat is een soort of problemen. Oké, problemen met een koppel. Verdriet. Heel veel verdriet. Data en informatie is boven water gekomen. Dus heel veel van jullie Scorpion staan gewoon te kijken. En ik weet het niet, maar
jullie Scorpion, je vrouw, daar is iets wat je vrouw is bij terecht gekomen. En je vrouw is echt verdrietig, omdat some sort of onderzoek bracht some sort of informatie uit. En mensen is nou van op de hoogte dat ik crave de moeder hebben iets gedaan dat was niet boven water. And it says, as you recognize what gebeurt, is dat jullie Scorpion, want het heeft mee te maken double alignment of energy. Wat is die energy of de geliefde? Het is over je vrouw, je oude aven, okay? And it is over contracts. Now, yeah, dus share both physical and spiritual connection. So that's like a twin flame of your husband or wife. Choices, circumstances, compatibility, kindle spirit. So that is definitely. And Gemini and Cancer. Okay, Gemini. So it's definitely, and as you see, the nine van zwaarder is ook the energy from the Gemini. Okay. Yes, Mars in Gemini. Okay. Terror, cruelty, display. So it is a young person that co-creates a situation and it's a double energy. So for some of Yuli it's a contract. For some of Yuli it is a it is your man or vrouw, and the vrouw met the contract you see is a younger person. Deze jonge person can a tweeling of iemand dat is getrouwd, maar de leeftijd is 25 tot en met 50. Dus groot conflict en echt, als het is een tweeling, als je bent getrouwd met een tweeling, some sort of a huge conflict, legal issue, word gepakken, okay, that's to recognize that a contract was for a steermark of Stenbock. En deze person stond stevig in haar schoenen over wat is gebeurd, okay? And now, de tweeling, nou, is gepakt voor een grote dader. Dus ik zie dat jullie staan stevig in je schoenen. Ik zie informatie komt best wel uit. Ik zie dat ze recognize dat ik kreeg en sommige van jullie, jullie moet je moeder beschermt, okay? Some sort of a probleem waar je moet je moeder beschermt in een situatie, okay? Dus some sort of a news come out waar jullie moet echt je moeder beschermt in some sort of a situatie, omdat mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Maar met een Fifth of Scorpion, mensen is nou van op de hoogte en recognize de oneerlijke spelletje van deze person en wat deze person heeft gedaan. En het komt even boven water. Dus dames en heren, ik zie dat voor een tweeling ontplufte voor deze person, omdat deze person heeft gefraudeerd some sort of a contract. Voor een Leo, some sort of unbalanced data, een Leo en een tweeling. Ik zie een Leo en een tweeling of een maag is in some serious problemen. Data en informatie opgeleverd. De onderzoek van some sort of data en informatie opgeleverd is. En ik zie dat die recognize dat een Leo, some sort of a data, een tweeling hebben, worden onderzoeken. Dan informatie komt uit over een waterman person. Dus some sort of a onderzoek en die recognize dat een maagpersoon en een tweeling hebben iets gedaan dat was niet boven water. So as you recognize some sort of a data and informatie, a maagperson have some sort of a contract of a tweeling and a maag have to work on some sort of a contract and did it that was niet boven water.
Oké, dus hier zie je wat de mensen hebben gedaan. En hier, een maag is nou verdrietig. Omdat mensen is nou van op de hoogte wat deze maag heeft gedaan. En is verdrietig. Dus is een contract dat een maag en een tweeling heeft gedaan. Dus it's some sort of a contract that they have. Want hier, you see dat die tweelingvrouw was niet van boven water. Weet je, whatever de tweelingvrouw heeft gedaan. En de contract dat de tweelingvrouw opgesteld was niet goed. Weet je wel. Data en informatie is nou boven water gekomen. En a huge tower moment voor a tweeling person. Nou, weet je, ik zit hier om te bekijken. En het heeft ermee te maken met, as there was some sort of a scheiding. A vrouw. En some sort of a scheiding, weet je. En in de andere dingen, een Stenbach krijgt best wel een nieuw contract. Maar een krijgperson en zijn moeder niet. Van wekens nou mensen zien de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Dames en heren, ik hou van jullie. Ik ga. Namaste.